Attam jirtu barattoota daa'immoo an mul'atudha. Barsiisaa keessan barsiisaa keemistirii kutaa 12ffaati. Barnoota keenya yeroo darbee waa'ee equivalent of acid baseidha kan nuti ilaalle. Achi jalatti normalitiin maal akka ta'e, equivalentiin maal akka ta'e, akkasumas immoo akkaataa kamitti equivalentii akka barbaaduu dandeenyu, equivalentiin walqixa normalitii baay'isuu volume akka ta'e ilaalaa turre jechuudha. Normalitiin achi keessatti maal irratti hundaa'a? It depend upon the chemical reaction yookaan immoo chemical reaction irratti hundaa'a jechuudha. Fakkeenyaaf asidii fi beeziin tokko gaafa wal nyaatiinsa geggeessan hydrogen hammamtu produce ta'uu danda'a. Akkasumas immoo OH hammamtu produce ta'uu akka danda'u sanarratti hundoofneeti jechuudha kan nuyi murteessuu dandeenyu. Kana malees immoo normality of acid times volume of acid is equals to normality of base times volume of base akka ta'ee fi achi jalattis fakkeenya kan ilaalle ta'a jechuudha. Barnoota keenya har'aa immoo kanan isinii qabadhee dhiyaadhe acid base titration jechuudha. Titrationiin maaliif nu fayyada? Titration kan jedhu barnoota keenya har'aa keessatti kan ilaallu ta'a jechuudha. So acid base titration. An acid base titration is a procedure for determining the amount of acid or base in the solution by determining the volume of the base or acid of known concentration that will completely react with it. Kana jechuun maal jechuudha? Adeemsa jechuudha. Titrationiin adeemsa concentrationii acidii yookaan immoo concentrationii beezii tokko kan kenname irratti hundoofnee ittiin barbaadnudha jechuudha. Adeemsa kun jechuudha. Titration gaafa jennu it is the procedure of determining the amount or the concentration we can say by determining the volume of the base or acid of known concentration. Inni tokko nuu kennama jechuudha. Concentrationiin isa tokko nuu kennama. Concentrationii kan biraa barbaaduu dandeenya jechuudha. So in titration, one of the solution to be neutralized, say the acid is placed in what? In the flask or beaker. Mee solutionii kan nuyi neutralized goonu yookaan acidii jennee fudhannu flask yookaan immoo beakerii tokkotti hanannu, then together with a few drop of acid base indicator hamma xiqqaa yookaan immoo indikeetarii maal goona jechuudha? Drop itti gochuu dandeenya jechuudha. Adeemsaanii kana booddee maal gochuu dandeenya jechuudha? Concentrationii unknownii yookaan immoo concentrationii isan beekamne sana barbaaduu dandeenya jechuudha. So the other solution or the base used in titration is added from burette and is called titrant. Kuni concentrationii beekamudha jechuudha. Concentrationii sanuu kenname kan beekamu jechuudha. So the titrant is added to the acid or titrant or analyte kan hin beekamne jechuudha. Concentrationii isaa kan hin beekamne unknown concentration jechuudha. First rapidly and then drop by drop up to the equivalent point. Hamman equivalent point irra ga'utti, hamman neutralized ta'utti maal goona jechuudha? Itti daddabalaa deemna jechuudha. Drop by dropidhaan itti daddabalaa deemna hamma equivalent point irra geenyutti jechuudha. So the titrant is added to the acid. This means that unknown concentration idha. Kun immoo known idha, waan kan beekamudha jechuudha. Known idha. Kan nuu kenname irratti hundoofneetu isan beekamne barbaadna jechuudha. So equivalent point maalidha? Equivalent point maalidha? The equivalent point of the titration is the point at which the amount of titrant added is just enough to what? Completely neutralize the analyte solution. Equivalent point jechuun pointii hamma titrantii yookaan immoo concentrationii isa beekamaa sana itti daballee analyte yookaan immoo unknownii sana iddoon itti neutralize nuu godhee dhaabatu jechuudha. Iddoo sanatti maaltu argama jechuudha? There is a color of change. Color change ni mul'ata jechuudha. Kanaaf achirratti equivalence point irra geenya jechuudha. Equivalence point irra geenya jechuudha. So at equivalence point in acid base titration, mole of the base are equal to mole of
an acid and the solution contains only salt and water. Ilalaga. Mole of acid is equals to mole isheen kuni mole of acid is equals to what? Mole of base. At what? At equivalent point. At the equivalent point, an acid base titration, mole of the base are equals to mole of acid and the solution contains what? Only salt and water. Bakka neutralize ta'eera waan ta'eedhaafi at equivalent point solution keenya sun maal qaba jechuudha? Saltii fi waterii qofaa qaba jechuudha. Saltii fi waterii qofaa qaba jechuudha. So equal amount of the base and the acid are consumed at what? At equivalent point. Iddoo kanatti jechuudha. Kanaaf moolii jechuun maal jechuudha? Moolii jechuun maal jechuudha? Molarity times V of acid jechuu dandeenya. Molarity of base times volume of base jechuu dandeenya jechuudha. Iddoo kanarratti maal ta'a jechuudha? Wal qixaa jechuudha. Barattoota kan isin hubachuudhaa qabdan asitti mooliitu wal qixa. Molariitiin jijjiiramuu danda'a, voliyuumiin jijjiiramuu danda'a. Voliyuumiin isaa guddachuu danda'a, xiqqaachuu danda'a. Molariitiin isaa xiqqaachuu danda'a, guddachuu danda'a. Garuu mooliin isaa maalidha jechuudha? Mooliin wal qixxeedha jechuudha. At what? At equivalent point. At equivalent point. Kana jechuun mooliin wal qixa jechuun dandeenyu garaagara ta'uu danda'a. Garuu yeroo hundumaa at equivalent point waan nuti beekuudhaa qabnu mole of the acid is equals to mole of the base. Or the equivalent point is the point at which the acid and the base are equally consumed jechuu dandeenya jechuudha. Moolii amma wal qixxee qabu jechuudha. So the equivalent point is located by nothing the color change of the acid base indicated. Iddoo equivalent point itti maaltu agarsiifama jechuudha? There is what? Color change. Yeroo sana coloriin isaa hin jijjiiramaa jechuudha. Hin jijjiiramaa jechuudha. At what? At equivalent point. So the point in the titration at which the indicator change color is called end point. End point. Titration iddoo itti indikeeteriin keenya halluu isaa jijjiirame yookaan halluu solutionii sana iddoon itti jijjiirame maalidha jenna? End point of the indicator jechuu dandeenya jechuudha. End pointiin keenyaa fi equivalent pointiin keenya immoo match wal gochuudhaa qabu jechuudha. Equivalent pointiin keenya the amount of, for example, yoo asiidiitti dabala ta'e hammi asiidii beezii keenya neutralize gochuudhaaf fayyadu inefi yoo ta'e jechuudha. Equivalent pointii keenya irratti there must be what? Color change. Color change jiraachuu qaba jechuudha. Kanaaf end pointii fi equivalent pointiin keenya maal gochuu qabu? Match wal gochuu qabu jechuudha. The end point must match the equivalent point of the neutralization. Match wal gochuu qabu jechuudha. So that is what? If the indicator end point is near the equivalence point of the neutralization, the color change marked by that end point will signal the attainment of the equivalent point. Iddootti equivalent point sanarra gaheetu there must be what? The color change. Color change jiraachuudha qaba jechuudha. So this match can be what? Achieved by use of the indicator whose color change occurs over the pH range that include pH of the equivalent point. Mee kana ilaalu. So iddoo kanatti adeemnu mee fakkeenyaaf isheen kuni asiidiidha jedhu. Kuni asiidiidha jedhu. Volume of acidiin kuni beekamaadha jennume. Volume of acid is known. Known. Garuu concentration isaa kana hin beeknu. Concentration isaa kana hin beeknu jechuudha. Concentration isaa kana murteessuudhaaf gaafa deemnu this one is pipette acid solution dha isheen kun acid solution dha jechuudha. Meeshee kana fudhannu concentration isaa hin beeknu. Volume acidii hammam akka fudhanne beeknaa jechuudha iddoo kanatti. Beeknaa jechuudha. Kana booddee indikeetarii fudhanneetu drop by drop acidii kanatti daballaa jechuudha iddoo kanatti. By using pipette we add the indicator to the acid solution. Ishee kanatti daballaa jechuudha. Sana booddee
maal fayyadamne jechuudha? Mee kan beezii neutralize nu gochuudhaaf fayyadamnu. Fakkeenyaaf amma iddoo kanatti maal fayyadamuu dandeenya? Soodiyem hydroxide fayyadamuu dandeenya jechuudha. Soodiyem hydroxide iddoo kanatti fayyadamuu dandeenya. Soodiyem hydroxidein kuni beeziin isaas knownidha. Beekamaadha jechuudha. Concentration isaas beekamaadha jechuudha. Concentration of beeziin kunis beekamaadha jechuudha. Amma iddoo kanatti initial reading dha jechuudha. Volume keenya iddoo kanaa qabna. This one is holder ishee kana jechuudha. Sana booddee isa kanatti maal goona jechuudha? Beezitti daballaa jechuudha. Sana booddee maal ta'a? Drop by drop asidii kanatti dabalaa deema. Asidii kanatti maal ta'a deema jechuudha? Drop by drop itti dabalamaa deema jechuudha. Amma ilaalaa gaa keleriin asidii iddoo kanatti, iddoo kanatti, iddoo kanatti, iddoo kanattis maal hin taane? There is no a change of color up to what? Up to 4. Hanga afurii kanatti color of change hin argamne jechuudha. Color of change hin jiru jechuudha. Sana booddee amma gaa hammi volume kan beezii itti dabalamaa deemeetu kunoo asitti maal ta'e jechuudha? Iddoo kanatti jechuudha gaafa iddoo kana ga'u there must be what? Color change jira jechuudha. Color change. Color change kun maa inni end point irra ga'ee jechuudha. End point irra ga'ee jechuudha. Kanaaf ilaalaa gama iddoo kanatti mee volume 80 qabnaa jennu. Jalqaba irratti ml 80 qabnaa jennu. Kan beezii jechuudha. Amma iddoo kanatti immoo mee iddoo kanatti meeqatti galee haa ta'u 20tti galee haa jennu. ml. Kanaaf volume of beeziin keenya maal ta'a jechuudha? Volume of beeziin keenya maal ta'a? 80 ml hir'isu meeqa ta'a jechuudha? 20 ml walqixa meeqa ta'a jechuudha? 60 jechuudha. 60 ml fayyadamne jechuudha. Maaloo soodiyem hydroxide neutralize maal gochuudhaaf? Asidii keenya neutralize gochuudhaaf jechuudha. Kanaaf amma concentrationiin beezii keenya knownii jenneerra iddoo kanatti. Concentrationiin beezii keenya knownii. Knownii. Kanaafuu asirraa gaa concentration of acid times volume of acid is equals to concentration of base times volume of base jechuudha. Amma kan nuti hin beekne concentration of acidii keenya asitti hin beeknu jechuudha ka'umsa irratti. Kanaaf salphaatti concentration of acidiin keenya maal ta'a? Asii volume of acidiidhaaf irra volume of acidiidhaaf irra. Kanaaf concentration of acidiin keenya walqixa concentration of base times volume of base divide by what? By volume of acidiidhaaf irree maal gochuu dandeenya jechuudha? Argachuu dandeenya jechuudha. So knowing the volume of the titrant added allows the determination of what? The concentration of the unknown analyte. Amma kan volume sodium hydroxide fudhannee itti daddabalaa deemneetu concentration maalii murteessuu dandeenya jechuudha? Concentration acidii yookaan immoo analyte keenya maal gochuu dandeenya? Murteessuu dandeenya jechuudha. So volume of base times concentration of base is equals to volume of acid times unknown concentration of acid. Unknown concentration of acid keenya CA ishee jennedha jechuudha. Asii unknown jennee kaan. So unknown concentration of acid keenya maalidha jechuudha? Akkuma nama iddoo kanatti isin ibse volume of the base times concentration of the base divide by volume of the acididha jenneetu murteessuu dandeenya jechuudha. Kanaan murteessuu dandeenya yookaan immoo concentration acidii keenya barbaaduu dandeenya. Acidii jechuun analyte kan nuyi barbaannu jechuudha. The concentration isaa kan hin beekamne jechuudha. Egaa barattoota barnoota keenya har'a asuma irratti kan dhaabnu yommuu ta'u barnoota adda biraa qabadhee hanga isiniif dhiyaatutti yeroo dubbisa gaarii isiniif haa ta'u.